Saiu um novo vídeo de God of War Ragnarok. Nele encontramos novas informações a respeito do combate. Toda terça-feira é lançado um vídeo novo até o lançamento do jogo. E dessa vez vamos falar a respeito sobre as novidades do combate, que era de 2018, que veremos agora no Ragnarok. Então bora até o final do vídeo. Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Black. No vídeo de hoje comentaremos sobre a nova gameplay que saiu de God of War Ragnarok, mostrando todas as novidades do modo do combate. Então bora lá conferir. Eu vou assistir com vocês e a gente vai comentar, beleza? Bora lá galera! From a combat perspective, I always, and I still feel like the meat and potatoes of any God of War game is combat. A treta dos elfos. Isso aí já foi mostrado. Rapaz! Parece que inovaram aqui, né? Você tá arrancando a cabeça que essa finalização do Kratos não tinha no outro jogo lá, né? My name is Roberto Clemente. All my friends call me Bert. Bert. I'm a senior combat animator here. Animador de combate senior. My name is Kim Wynn and I'm a gameplay animator. Animador de Hi, jogabilidade. I'm Sabra, and I'm a senior VFX artist on God of War Ragnarok. My name is Grace Pan, and I'm a gameplay animator in God of War Ragnarok. Hi, I'm Stephen O'Hara, GBA, combat designer on God of War, and I create interesting and memorable creatures that players like to attack and defend against. As an animator, you give life to characters. You make them move, you give A galera que tá jogando you give já them comentou que o negócio tá insano o jogo. Tá a adrenalina do começo, pelo menos aqueles começos, as 5 primeiras horas que eles estão jogando, falou que o jogo tá excelente. Não vai ser tão paradão como foi de 2018. Ó, tretando com os elfos da luz agora, né? No jogo passado a gente tretou com os elfos escuros, agora a gente vai brigar com os elfos da luz. VFX is what really gives the movement and the danger to every move that a character or enemy makes. O Drake. I work really closely with the design team and the tech art team. Esses caras aí são novos, hein? Personagens novos, aparentemente são humanos, né? We work a lot with camera, along with the guidance of our great camera team. So I find myself doing fight choreography sometimes. One of the most challenging parts about being a combat designer isn't the technical implementation Mais cenas novas, of como foi creatures, passado. it's really navigating that line between frustrating and engaging. We want to make something that makes Drake, players lean forward é poder de raio, né? and really try hard against that enemy and feel good about overcoming Só it. Deus, cara, voou longe, We hein? don't want to make them feel defeated if they can't figure something Será out. que isso vai ser uma boss fight isso daí? Rewarding when you win, not because it was impossible, but because it was fun and engaging. Essa cena já foi nos outros trailers. After the last game, we heard the community cry out for more Centauro. bosses, bigger creatures, Como se fosse and Centauro, né? variety. And this time we really leaned into that. So in God of War Ragnarok, you're going to be traveling to all 9 realms, and each realm is going to have like Tyr, a theme Alfheim. that are very unique to that space. Você vê, né? A comunidade reclamou muito de não ter tanta briga no jogo de 2018 e agora eles estão prometendo no Ragnarok que vai ser porrada toda hora. Cara, os elfos da luz, duas One of the espadas. key learnings from the last God of War game is we don't have to think about the camera. Ah, o Tyr lá atrás tretando com os caras, velho. We already have that now, so we Da can hora, focus hein? on the close camera that we have. And we Que can- provavelmente aquela água de Alfheim secou, né, galera? In the last game, Atreus was just starting to fight alongside Kratos, and he was learning from the master tactician. So in this game, he's trying to prove himself a little bit more, and we built upon those mechanics with him. the previous God of War, Atreus was still a kid, right? So he has a lot of dependency on his father. And for this game, you will see No Atreus jogo passado o Atreus era muito... Olha, cara. independently on his own as a companion. Porra. Você viu, né? Só o Kratos que vai no modo vertical agora, né? O Atreus também, né, cara? Dá a impressão que ele tá mais independente agora, né? É o que eles estão comentando a respeito, né? When you are playing as Kratos, you really do feel like the God of War. And moving into Olha o escudo dele, ó. Ragnarok, we want to really make something bigger, make it stronger. make Parece a it- paradinha de Scorpio, tá ligado? Come on here! Oh my gosh, I didn't know that the blades of chaos would get cara. even better, but look at that. Olha, mano, esses combos, a lâmina do caos, cara. So as Kratos gets more powerful, he's going to have access to newer combos Olha. and newer abilities that will increase Muito the top, né, combat cara? Esse depth jogo tem of tudo each pra ser muito weapon. louco, né, For velho? Blades, one of the moves that I've really enjoyed from previous God of Wars is the combat grapple. And we're gonna grapple, bring não that tinha, né? with a twist. Ó, o I'm grapple. very excited for Me players arrebenta. to Da hora, try cara. the blade grapple traversal moves. That brings so much Movimentos more verticais. speed into the movement and the dynamic feel to it.
One of the ways we've expanded Kratos combat this time around is we've given more utility and choice to his shield loadout. Ó, carregamento de If you are a escudo. parry person, you could really go for a shield that gears towards parrying. If you're a big blocker, then you could choose a shield that will Você vai poder escolher dois tipos de escudo, ou um ou outro, né? Não sei se vai dar pra ser os dois ao mesmo tempo, né? Ó, combo de finalização, cara, que top. Mano, arranca a cabeça do cara, You're velho. going to be able to choose, you know, which Você weapon tá meio you inimigo wanna novo, have hein? when you Deve estar meio que combat. possuído, né? Parada meio roxa no olho. Feature that Uma we coisa relacionada à have in magia. Kratos is his new pre-fall attacks. You could jump off a ledge, and if there's an enemy below you, you could slam down on him. Pular arrebentando os caras. Olha, que louco, cara. There's such an emphasis on verticality in some of these fights that it's super engaging. And as Tem Kratos, fazendo a really, you have verticalidade, so como much comentaram. mobility and that you can also Vai ter take muito mais advantage of mobilidade e that opção de verticality. I think recursos it para just poder adds golpear os another inimigos, né? interesting layer to a fight. In God of War Ragnarok, we've enhanced the Kratos and Atreus duo. He's going to initiate a little bit more, be aggressive. He's going to fight alongside you. Sometimes even surprise you with his combo abilities too. Caralho, olha a Atreus no fundo lá, velho. Sentando o aço nos malucos, cara. Ó, que louco, cara. Independente. And he's different from Kratos, so his magic has a different flavor. Ó, invocação Not dele. only that the fights Porra, that cara, o we Atreus tá. together, Acho que vai there ser are top, hein? also Olha. minigames and, Totalmente very dependente. Olha os random combos dele, que moments. top. For example, like the puzzle systems and the set pieces, you definitely will see a lot more Puzzles. collaborations between father and son. Nossa, as Valkyrias, hein, cara. Isso aí deve ser uma boss fight. Uma já era difícil, imagine duas juntas, cara. There's so much that goes into building a big set piece. Engraçado, né? O Odin deve ter tentado de tudo, né? E não tava conseguindo parar os dois, deve ter mandado as Valkyrias lá, né? Pra tentar parar, né? To really figure out the personality of something. Basically, every department gives it their all to make things really spectacular. There were a lot of different times that I would look back at God of War games just through the ages before 2018. There were so many amazing, huge boss fights and set pieces that it was a huge inspiration for me on my time on this project. Mostrando com a Valkyria. Our design philosophy for creating new and memorable enemies is basically making them a combat puzzle, similar to like chess, and focusing on the Break chess de pieces. novo. Each piece has its own theme and its own use. You need to be able to see what's happening in an instant and be able to react as the player. Cara, vai ter muito inimigo. Screams. There's a couple of different ways that we go into making an attack very readable for the player. Sometimes we add a signature audio cue, or we'll add Olha que louco esse. such as what we did Esse in the elfo, last mano. game that let you know that this attack Elfo is da unlocked luz. before you need to Isso é die. inimigo novo, né? Ó. There's so many different ways that the effects really helps not just show what an enemy is about to do, but show who the enemy really is. Cena do Thor. Aí, galera. Everything you design has to be surrounding the essence of the character. Eu tô in a bem ansioso, story. galera. Na moral, It's velho. what makes it believable and Uma semana aí memorable in the praticamente first quase pra place. lançar o jogo. I think what I'm most excited about is for players to experience the diversity of enemies that this game has to offer. You will be Inimigo fighting parece um centauro. everything from small little creatures to things that will take up the entire screen. Ó. Deve ser uma boss fight também, né, cara? Olha o tamanho do inimigo. Each one looks so much different from the next one, and each of them have their own playstyles and their own Bom, little daqui fantasies a gente that viu go o into it. Midgard, Alfheim e Svartalfheim, né? Esses três reinos aqui, e o Muspelheim como tava aquele fantasma de fogo lá, né? Flame Phantom. Everything Ele num Gagap, in the game, there's onde emotion encontramos essas duas behind it, Valkyrias. intent behind it, and Mist by the time Hurst. it gets to you, everything that you've seen, that you're going to play and experience, has been sweated over, Alfheim. bled over, tested, and is fun to play. Olha, velho. Alfheim, aparentemente igual. Olha, o bagulho é violento demais, velho. Da hora demais. Top, hein, galera? O que vocês acharam? Eu curti pra caramba, tipo assim, muito top, ansioso bastante pro jogo. Os youtubers que estão jogando, estão falando que o jogo tá sensacional, adrenalina, tá bem corrido, não tá aquela história meio parada igual foi no jogo de 2018, tá tipo, tá milhão assim, bastante coisa acontecendo. Eu particularmente gosto muito da história, então somando a história com o jogo em si, cara, eu tô num hype total, já comprei o meu, versão deluxe lá, tô esperando o dia 9 pra jogar. E você, tá no hype do jogo? Me diz aqui embaixo nos comentários.
Galera, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber as notificações, para receber mais vídeos como esse. Galera, toda terça-feira a Santa Mônica libera o vídeo e a gente vai comentar a respeito disso. Então semana passada foi que foi esse, na semana que vem vai sair outro vídeo. Então se inscreva no canal, curte o vídeo e bora ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então semana que vem tem mais vídeo, beleza? Tamo junto, falou, valeu!